station. Just visit the marketing department of Pensioners 106.7 FM. Agbarigo Nireke Ibadan, and you will be glad you did. Pensioners FM, the voice of liberation. The voice of liberation. The time is 7 o'clock. Good evening, this is News at Sunset and Pensioners 106.7 FM at Barigo, Onireke Ibadan. My name is Olamide Solarin. First, the top stars. Federal government directs major cable TV companies to migrate to licensed free TV signal distributors. INEC fixes date for voters' registration ahead of 2023 general election. Rice sellers in Ibadan protest night raid on shops. And in sport, CAF announces date for AFCON 2022 draws. Now the news in detail. The federal government has directed GoTV and StarTimes to migrate to signals to two licensed free TV signal distributors in Nigeria. The Minister of Information and Culture, Lai Mohammed, explained that the directive was in line with digital switchover process. Speaking in Abuja, the minister assured that the digital switchover would enable Nigerians have access to many television stations as well as access to quality pictures and programs with no monthly subscription. The Independent National Electoral Commission, INEC, says it will begin a nationwide continuous voter registration on the 28th of June across the 774 local government areas ahead of the 2023 general elections. INEC Chairman Professor Mahmood Yakubu, who made this known during a briefing in Abuja, said the registration exercise will be carried out continuously for over a year until the third quarter of 2022. He also declared the indefinite suspension of the by-election held in Ekiti East following killings. The INEC boss, in strong terms, faulted the killing that took place during the polls. The Court of Appeal in Abuja has discharged politician and media owner Raymond Dokpesi and his firm of charges of money laundering in relation to disbursement of the 2.1 billion naira meant for armed purchase, while Colonel Sambo Dasuki, retired, was the National Security Advisor in 2014. In two unanimous judgments, a three-man panel of Court of Appeal upheld the two appeals by Dokpesi and his firm and proceeded to set aside the earlier ruling of Federal High Court, Abuja, which rejected the no-case submissions made by the appellant. Dokpesi and his firm were being tried before the Federal High Court on a 7-count charge of money laundering and breach of Procurement Act by the Economic and Financial Crimes Commission, EFCC. 7 persons, including 5 military officers and 1 civil defense officer, have been killed in bandit attack in 5 communities in Shiroro local government area in Niger State. 10 others were said to have been kidnapped, with 7 motorcycles stolen and some military vehicles burnt during the attack. The communities include Alawa, Manta, Gomana, Bassa, and Koki. It was learned that the attack occurred on Wednesday night and early hours of today. Meanwhile, the Chief of Air Staff, Air Marshal Isaka Mo, has arrived Maiduguri, Borno State capital, to coordinate the ongoing search and rescue operation to locate a missing fighter aircraft belonging to the Nigeria Air Force, NAF. A statement by the spokesperson of force said the aircraft was supporting troops at one of the theaters of operation in northern part of the country. The aircraft lost contact with the radar while on routine operation in the northeast area last night. The Ogun State Security Network, otherwise known as Amotekun Corps, has commenced operations. Just like in other southwest states, this is towards helping to tackle banditry, criminal headers, ritual, and kidnapping for ransom. The Corps, with retired Commissioner of Police David Akinremi as the commander, is expected
to take security more to the remote areas identified as soft targets for attackers by bandits, kidnappers, and criminal headers. Oyo State Governor Seyi Makinde has inaugurated Governing Council of Ladoke Akintola University Ogbomoso to further address the challenges confronting the institution. Governor Makinde charged the member of the Governing Council to take necessary measures and pursue vigorous strategies and tactics that will elevate the institution. He further expressed confidence on the newly inaugurated Governing Council of the institution to perform excellently in handling the challenges facing the institution. And in business, aggrieved traders, mostly rice sellers in Bodija Market, Ibadan, have staged a protest to condemn the invasion of their shops and stores by officers of the Nigeria Customs Service, cutting away over 1,000 bags of rice. The protesters who barricaded the State Secretariat and Oyo Osun Command of Custom Office in Ibadan decried how a special team from the Nigeria Customs Service invaded their various shops and stores around 1 a.m. The trader, who mainly spoke in Yoruba, claimed that about 15 trucks were being used in the operation to cut away their goods. Speaking with our correspondent, Yetunde Oke and Anu Oluwapo Fasoyin, an eyewitness said that the protesters was alleged that money running into millions was stolen by men of customs during the operation. People, they said customs came in the midnight around 1 o'clock to boggle the shops and pack all the rice over there, even including raw catch. So they are protesting, they block all the bodies, so you cannot get road to get there unless you trek. That's what happened. The public relations officer of Oyo Osun Command of the Nigeria Customs Service, Wei Kayode, who confirmed the raiding to newsmen, explained that the operation was statutory and in line with the mandate of the federal government's task force in ensuring compliance with the embargo on foreign rice. Kayode, however, debunked the allegation that teams stole traders' money during the operations. This is news at sunset on Pensioners 106.7 FM. Let's now switch gears to some labor and pension stories. Please stay tuned. Welcome back. The National Association of Resident Doctors (NARD) has commenced an indefinite strike despite signing an agreement with the federal government. NARD and federal government team led by Minister of Labour and Employment Chris Ngige met overnight in an attempt to persuade the doctors to shelve the strike. After the meeting that started around 5 p.m. and lasted till 1:30 a.m. today, both sides reached an agreement, which culminated in signing a memorandum of action. President of NARD explained the outcome of its meeting with the government must be transmitted to the National Executive Council (NEC) members for further deliberations before any decision to call off the strike could be reached. Members of the Southwest Zone of the Contributory Pensioners of Nigeria have decried the inconsistency with the federal government through PENCOM is handling the issue of their outstanding entitlement. The pensioners bear in mind that when they stormed the Pensioners FM premises, carrying placards with various inscriptions written. Speaking with Pensioners FM News, Vice Chairman of the group for the Southwest Zone, Joseph Oyadiran, wondered why 15 and 33% arrears were still being held, even when the funds have been approved by the Senate for payment. Mr. Oyadiran said PENCOM has turned deaf ears to the agitations and denying them a meeting which is already due as agreed by both parties. The 15 and 33% pension arrears is still outstanding, and the Senate has been approving money since 2017 for the implementation and payment of that money. Up to today, they have not paid. Now, when it is time for us to take that money, PENCOM is now saying they are not going to meet us. Then they said on minimum pension, they said they were waiting for inauguration of the chairman of the board. Now they have a chairman for the board. They are now saying that we cannot meet them again, which means they are running away from the pensioners association. Meanwhile, workers and students nationwide have threatened to paralyze economic activities if urgent measures are not taken over the minimum pension of senior citizens. National Coordinator of All Workers Convergence, Comrade Andrew Emeleze, dropped the hint in an interview with Pensioners FM correspondent Ibinwumi Ishola. Comrade Emeleze frowned at the attitude of the federal government towards the welfare of the senior citizens.
I think it's been great injustice on the Nigerian pensioners who have been surviving on tax-free wages. And the position of minimum wage, as law is concerned, is that as soon as minimum wage is done, there should also be consequential adjustment of pensions. But unfortunately, for 2 years now, minimum wage is been fixed for 30,000 naira. The pension that is not a living pension is not been adjusted, and that is the reason why the Nigerian pensioners are giving a 21-day ultimatum to the federal government. It will be recalled that the leadership of the Nigeria Union of Pensioners and UP gave a 21-day ultimatum to the federal government to release circular for the approval of minimum pension. This is News at Sunset on Pensioners 106.7 FM. We will be back with a sport and entertainment news. Please stay tuned. And now to entertainment story. A former Nigerian beauty queen, Najibat Sule, has been shot dead in the United States of America, USA. The doctorate student in Philadelphia was murdered while sitting in a car in front of her home. It was reported a man walked up to the vehicle and shot her several times, with police saying they have not found a motive and have no arrest made. And now to the world of sport. Following the conclusion of African Cup of Nations qualifier, the date for tournament draw has been confirmed by Africa's highest football governing body, CAF. CAF fixed 25th of June for a draw, while tournament will kick off on the 9th of January and end on the 6th of February 2022. 24 African countries will participate in the tournament. Meanwhile, former international Ike Shoromu is impressed with the goalkeeping option in the Super Eagles at the moment. The former Super Eagles safe hand said any of the throw of John Noble, Francis Uzoho, and Maduka Okoye is good enough for the team. To end the news at sunset, here is a recap of the main stories. The federal government has directed GoTV and StarTimes to migrate their signals to 2 licensed free TV signal distributors in Nigeria. The Independent National Electoral Commission (INEC) says it will begin a national strike, continuous voter registration on the 28th of June across the 774 local government areas ahead of the 2023 general elections. Aggrieved traders, mostly rice sellers in Bodija Market, Ibadan, have staged a protest to condemn the overnight invasion of the shops by officers of the Nigeria Customs Services, carting away over thousands of bags of rice. And in sport, we told you that following the conclusion of African Cup of Nations qualifier, Africa's highest football governing body, CAF, has fixed the 25th of June for the draw, while the tournament will kick off on the 9th of January and end on the 6th of February 2022. For any information, you can reach us on these mobile numbers 0812 008 6270 or 0812 188 9462. Or visit us at Pensioners House at Gbarigoni-Reke, Ibadan. The news editor is Pius Insabe. Yetunde Oke led the production crew. My name is Olamide Solarin. Do enjoy the rest of your day. Good evening. ẹ káalẹ́ o ìròyìn àṣálẹ́ Abdulmumeen Ishola lóníròyìn ṣáájú ẹgbẹ́ àrígbámú tó wà nínú ìròyìn náà. Ìjọba àpapọ̀ ti pàṣẹ fáwọn iléeṣẹ́ móhùnmáwòrán tó ṣe kókó láti náwó jà wọn sójú òpó ẹ̀rọ móhùnmáwòrán ayélujára tó jẹ́ ọ̀fẹ́ nílẹ̀ Nàìjíríà. Àjọ elétò ìdìbò lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ti mú ọjọ́ tí ó ṣètò ìforúkọsílẹ̀ olùdìbò ṣáájú ètò ìdìbò gbogbogbò tọdún 2023. Àwọn ọlọ́jà ìrẹsì ti ṣèwọ́de láti sọ̀rọ̀ sókè lórí bí wọ́n ṣe yabo ṣọ́ọ̀bù wọn lálẹ́. Àjọ tó wà fún eré bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá ilẹ̀ adúláwọ̀ ti kéde ọjọ́ tí ìdíje ìyíkoto ikọ̀ AFCON
tọdún 2022 yóò wáyé. Ẹ gbọ́ ìròyìn ọ̀hún lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ìjọba àpapọ̀ ti pàṣẹ fún iléeṣẹ́ móhùnmáwòrán GoTV àti StarTimes láti náwó jà àwọn sójú òpó ẹ̀rọ ayélujára móhùnmáwòrán tó jẹ́ ọ̀fìnlẹ̀ Nàìjíríà. Alákòóso ìròyìn àtàṣà Lai Mohammed ló fi ìròyìn síta nílùú Àbújá pé àṣẹ náà ló wà níbàámu pẹ̀lú ìlànà ẹ̀rọ ìgbàlódé ilẹ̀ Nàìjíríà. Ó yẹ pé ìgbésẹ̀ tá à ń sọ yìí ni ó fún àwọn aráàlú láǹfààní láti wo ọ̀pọ̀ ẹ̀rọ móhùnmáwòrán tó bá wù wọ́n. Àjọ elétò ìdìbò lórílẹ̀‐èdè yìí ti sọ pé ọjọ́ 28 oṣù kẹfà ọdún yìí lòun bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣètò ìforúkọsílẹ̀ olùdìbò ṣáájú ètò ìdìbò gbogbogbò tí ó wáyé káàkiri ilẹ̀ Nàìjíríà lọ́dún 2023. Nígbà tálága àjọ INEC ọ̀jọ̀gbọ́n Mahmood Yakubu ń fọ̀rọ̀wérọ̀ pẹ̀lú àwọn akọ̀ròyìn nílùú Àbújá ló ti là mọ́lẹ̀ pé yóò lé lọ́dún kan tètò náà yóò fi wáyé títí di ìparí ọdún 2022. Ẹ̀wẹ̀, ọ̀jọ̀gbọ́n Yakubu kéde síso àsọ̀rọ̀ àtúndìbò lẹ́kùn ìdìbò àríwá Èkìtì dọjọ́ ọjọ́re nítorí wàhálà tó ṣẹlẹ̀ níbẹ̀. Ilé-ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn kan tó tẹ̀dó sílùú Àbújá ti da ẹjọ́ tí wọ́n pe olóṣèlú Raymond Dọ̀pẹ́sí náà bí omi ìsanwó. Dọ̀pẹ́sí tó jẹ́ olùdásílẹ̀ iléeṣẹ́ ìròyìn kan ni wọ́n fẹ̀sùn kàn pé ó ṣòwò tó tó bílíọ̀nù 2 ó lé mílíọ̀nù lọ́nà 100 kan náírà kúmọkùmọ. Wọ́n fi ẹ̀sùn yìí kàn án wípé owó náà ni wọ́n fẹ́ fi ra nǹkan ìjagun ilẹ̀ Nàìjíríà lásìkò tọ́gàgun fẹ̀yìntì Sambo Dasuki jẹ́ olùbádámọ̀ràn fún ètò ààbò nílẹ̀ Nàìjíríà. Àjọ tó ń rí sí ìwà sísowó ìlú kúmọkùmọ lórílẹ̀‐èdè yìí ló gbé ẹ̀ńtàǹsọ̀ yìí lọ sí ilé-ẹjọ́ wípé ọ̀nà tó gbà náwó ìlú ni kò bófin mu. Onílẹ̀-ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn bá ní òfúùtù fẹ́ tẹ̀ àṣà tí ó nìkan ó ní ẹjọ́ tí wọ́n pe olóṣèlú Raymond Dọ̀pẹ́sí tó sì ní ẹjọ́ náà kò lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ kankan. Ikọ̀ agbébọn ti ṣekú pa àwọn ọmọ ogun 5 àtẹ̀sọ́ àbárínlààbò olú kan lásìkò tán kọlu agbègbè 5 níjọba ìbílẹ̀ Sìrórò nípínlẹ̀ Niger lálẹ́ ọjọ́rú. Ìròyìn fi kún pé àwọn èèyàn 10 ni wọ́n jí gbé pẹ̀lú ọ̀kadà 7 tí wọ́n gbé sá lọ. Lára àwọn agbègbè táwọn tá à ń sọ ìdígbòlù tá a ti rí agbègbè Gumana, Besa àtàgbègbè Kókè. Ẹ̀wẹ̀, ọ̀gágun àwọn ọmọ ogun ojú òfurufú ilẹ̀ Nàìjíríà Isiaka Mao ti balẹ̀ sílùú Màdúgùrí nípínlẹ̀ Borno láti darí ikọ̀ ọmọ ogun tí ó ṣàwárí ọkọ̀ òfurufú ìjagun iléeṣẹ́ ọmọ ogun ojú òfurufú ilẹ̀ Nàìjíríà tó dàwátì. Àtẹ̀jáde kan tágbọ̀rọ̀sọ iléeṣẹ́ ọmọ ogun ojú òfurufú lóde Nàìjíríà fi síta sọ pé ọkọ̀ òfurufú náà ni wọ́n fi gbógun ti àwọn agbésùmọ̀mí apá àríwá tí wọ́n sì ti jẹ́ pé òun náà ni wọ́n ń wá káàkiri báyìí tí wọn ò rí. Ikọ̀ ẹ̀ṣọ́ aláàbò Àmọ̀tẹ́kùn nípínlẹ̀ Ògùn ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ láti fètò ààbò nílẹ̀ láti dẹ́kun àwọn dandan tó ń dáràn àtàwọn tó ń fi ní ṣètò ọ̀la àtàwọn ajínigbé tó ń gbowó pàṣípààrọ̀ ẹ̀mí lọ́wọ́ aráàlú. Ọ̀gá àwọn ẹ̀ṣọ́ Àmọ̀tẹ́kùn nípínlẹ̀ náà tó jẹ́ alákòóso tẹ́lẹ̀ fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá David Akínrẹ̀mí nírètí wà pé yóò paná àwọn ọ̀daràn tí ó jẹ́ kí ìpínlẹ̀ Ògùn nísinmi. Gómìnà Ṣèyí Mákindé tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti búra fún àwọn ìgbìmọ̀ mọ́jọ bàjẹ́ tiléèwé gíga fásitì onímọ̀-ẹ̀rọ Ládòkè Akíntọ́lá tìlú Ògbómọ̀ṣọ́ lérògbà àti yanjú ìṣòro tiléèwé náà kojú. Ó wá sí àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ táwọn wí nígbẹ́rẹ́ pàkọ́ láti gbé ìgbésẹ̀ tó tọ́ fi gbé iléèwé gíga LAUTECH débi gíga. Gómìnà Mákindé ní òun lẹ́mìí ìgbẹ́kẹ̀lé nínú àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ mọ́jọ bàjẹ́ táwọn wí yìí tó ń ṣẹ̀ṣẹ̀ yàn sílé gíga fásitì onímọ̀-ẹ̀rọ Ládòkè Akíntọ́lá pé wọ́n ṣe gudugudu méje yàyà 6 láti jẹ́ kí ògo ilé ẹ̀kọ́ LAUTECH kó tó padà sáàyè rẹ̀. Àwọn ọlọ́jà ìrẹsì tìǹbì lọ́jà Bódìjà ti fàbínú yọ pẹ̀lú bí wọ́n ṣe ṣèwọ́de lọ sí iléeṣẹ́ tó ń ti wọléwọ̀de ilẹ̀ Nàìjíríà ẹ̀ka tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àtọ̀sùn nítorí báwọn ẹ̀ṣọ́ wọn ṣe yabo ṣọ́ọ̀bù àwọn láago kòòrò níbi tó ti da ọ̀gọ̀rọ̀ àpò ìrẹsì nù. Nígbà táwọn ọlọ́jà táwọn wí yìí tí wọ́n fọ̀rọ̀ jomitoro pẹ̀lú ikọ̀ròyìn wa Yétúndé Òkè àti Ànúolúwápọ̀ Fásọyìn ni wọ́n ti sọ̀rọ̀ sókè pé kódà gan-an àwọn ẹ̀ṣọ́ tó wà fún wọléwọ̀de lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà jí owó àwọn lásìkò tán yabo ṣọ́ọ̀bù àwọn ẹ̀gbọ́n tán sọ síwájú sí i.
ẹ má bínú àtọ̀rọ̀ gáfárà. Agbọ̀rọ̀sọ iléeṣẹ́ wọléwọ̀dílẹ̀ Nàìjíríà ẹ̀ka tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Àtọ̀sùnwé Káyọ̀dé sọ fún àwọn akọ̀ròyìn pé lóòótọ́ làwọn tú ṣọ́ọ̀bù wọn wò níbàámu pẹ̀lú àṣẹ ìjọba àpapọ̀ tó ní àwọn ìrẹsì tán gbé wá láti ilẹ̀ òkèrè ní ọ̀bọ̀fìmù tó sì ní irọ́ tó jìnnà sóòótọ́ ni pé àwọn jí wọn lówó. Ìròyìn àṣálẹ́ ló ń dé sétìgbọ́yín láti kànnì rédíò àgbàlódé 106.7 tó kalẹ̀ sí àgbárígò onírèké. Ìròyìn òṣìṣẹ́fẹ̀yìntì àtúnṣe ọba ló kàn. Ẹgbẹ́ àwọn dókítà tán gba ìmọ̀kúmọ̀ láti tẹ̀síwájú nínú iṣẹ́ onílẹ̀ Nàìjíríà ti bẹ̀rẹ̀ ìyanṣẹ́lódì aláìní gbèdéke lẹ́yìn ní ìwé àdéhùn tán tọwọ́ bọ̀ pẹ̀lú ìjọba àpapọ̀. Ẹgbẹ́ àwọn onímọ̀ ṣègùn èbó tá à ń sọ yìí ló ṣèpàdé pẹ̀lú ikọ̀ ìjọba àpapọ̀ ilé ìtàlákòóso fọ́rọ̀ òṣìṣẹ́ àti ètò ìgbanisíṣẹ́lẹ̀ Nàìjíríà Chris Ngige Kosode ìrìn náà ti dìjọ buwọ́lu ìwé àdéhùn lálẹ́ àná láti má gòlé ìyanṣẹ́lódì. Ààrẹ ẹgbẹ́ tá à ń sọ yìí ṣàlàyé pé òun ó fún àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ aláṣẹ ẹgbẹ́ òun lábọ̀ kó tó di pé àwọn ṣẹ́wélé ìyanṣẹ́lódì náà. Ẹgbẹ́ tó ń sí owó mọ̀dámọ́dá àwọn òṣìṣẹ́fẹ̀yìntì apá ìwọ̀ oòrùn gúúsù ilẹ̀ Nàìjíríà ti kọ̀rọ̀ ojú sí ọwọ́ yẹpẹrẹ tíjọba àpapọ̀ fi mú ọ̀rọ̀ owó òṣìṣẹ́fẹ̀yìntì lásìkò táwọn ọmọ ẹgbẹ́ náà ṣèwọ́de wá sí iléeṣẹ́ wa nígbàkejì alága ẹgbẹ́ Joseph Ọ̀yádìran ti gbarata lórí bíjọba àpapọ̀ ṣe wáraro lórí ìdá 23% owó àjẹmọ́nú àwọn ẹ̀gbọ́n tó sọ síwájú. 15 and 33% owó àríàsí wa òun là ń dá sí ó sì wà nínú constitution Nàìjíríà wa wọ́n sì ti fún wa ní lẹ́tà pa ẹ̀ǹdàìtù sí láti 2017 ní ìjọba sì ti ń fi sínú ètò òṣùná wọn lónìí wọn àwa tí ìrìkọ́bọ̀ tí wọ́n wà san fún wa wọ́n kàn mú ìfẹ́sì owó wa àfẹ́mọ́ kí wọ́n san owó fún àwọn tó lówó àwọn èèyàn ń kú wọn ò rówó rógùn wọn ò rówó jẹun tó kí wọ́n á lẹ́rìn ìfẹ́sì owó wa tí ẹ̀fọ́ àlówó wa ni. Àwọn òṣìṣẹ́ àtàkẹ́kọ̀ọ́ ti ń dúnkùkù lájẹ́ kọ́rọ̀ ajé ilẹ̀ Nàìjíríà pọ̀ olúkúmuṣo tíjọba àpapọ̀ kò bá fi gbégbèsè akin lórí owó oṣù ìṣẹ̀fẹ̀yìntì tó kéré jù. Alákòóso àgbáríjọpọ̀ ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ nílẹ̀ Nàìjíríà Andrew Emelese ló sọ fún akọ̀ròyìn wa Ìbíwùmí Ìṣọ̀lá pé inú òun ò dùn sí ọwọ́ yẹpẹrẹ tíjọba àpapọ̀ fi mú ọ̀rọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì. Ó yà wá lẹ́nu pé bí ìjọba ṣe ń treat àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì àwọn tí wọ́n ti lo gbogbo ayé wọn gbogbo ìgbà wọn gbogbo àsìkò wọn láti sin ìlú láti sin ìjọba ó wá di pé nígbà tó yẹ kán wá fẹ̀yìntì kán ra máa ṣe ìgbádùn ayé wọn ìjọba wa ni wọ́n lára. Òfin tó wà nílẹ̀ ni pé gbogbo àtọ́ máa ti fi owó kún owó òṣìṣẹ́ ó yẹ kán fi owó kún ti pensioner ọdún kejì lélẹ̀ wọ́n ti fi owó kún owó òṣìṣẹ́ 30,000 naira minimum wage. Àwọn pensioner dẹ̀ ti ń kọ̀wé wọ́n ti ń ṣèpàdé pẹ̀lú ìjọba pé kán fi owó kún ṣùgbọ́n ìjọba ní wọ́n ní rárá. Lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí àwọn pensioners wọ́n ti wá fi ìjọrò ìwé lẹ̀ fún ìjọba pé àwọn fún wọn ní 21 days wọ́n fi ṣe ìwé yẹn kán gbé pé wọ́n máa adjust owó wọn tí wọ́n bá fẹ́ ṣe àwọn bàbá àwọn màmá wa wọ́n ti láwọn máa bọ́ sí títì àwọn máa ṣe protest. Tẹ́ ẹ bá gbàgbé ikọ̀ aṣáájú ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́fẹ̀yìntì ilẹ̀ Nàìjíríà ló fúnjọba àpapọ̀ ní gbèdéke ọjọ́ 21 láti buwọ́lu owó oṣù òṣìṣẹ́fẹ̀yìntì tó kéré jù nílẹ̀ Nàìjíríà. Ìbàdàn láti ń ròyìn láti kànnì rédíò àgbàlódé 106.7 tó kalẹ̀ sí àgbárígò onírèké tá a bá padà dé ìròyìn eré ìdárayá lọ́pọ̀ sùnkàn. Àjọ tó ń sí bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá nílẹ̀ adúláwọ̀ ti mú ọjọ́ 25 oṣù kẹfà láti ṣètò ìdíje ìyíkoto tàjọ AFCON. Ìdíje náà ni ó bẹ̀rẹ̀ lọ́jọ́ 9 oṣù kìíní tí ó sì parí lọ́jọ́ 6 oṣù kejì ọdún 2022. Àwọn ilẹ̀ adúláwọ̀ tó 25 ìròyìn yìí lẹ́ẹ̀kan sí ẹgbẹ́ àrígbámú tó wà nínú ìròyìn náà. Ìjọba àpapọ̀ ti pàṣẹ fún iléeṣẹ́ móhùnmáwòrán tó ṣe kókó láti nawọ́jà àwọn sójú òpó ẹ̀rọ ayélujára móhùnmáwòrán tọ́jú ọ̀fẹ́ nílẹ̀ Nàìjíríà. Àjọ elétò ìdìbò nílẹ̀ Nàìjíríà ti mú ọjọ́ tí ó ṣètò ìforúkọsílẹ̀ olùdìbò ṣáájú ètò ìdìbò gbogbogbò tọdún 2023.
àwọn ọlọ́jà ìrẹsì ti ṣèwọ́de láti sọ̀rọ̀ sókè lórí bí wọ́n ṣe yabo ṣọ́ọ̀bù wọn lálẹ́. Àjọ tó wà fún eré bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá nílẹ̀ adúláwọ̀ ti kéde ọjọ́ tí díje ìyíkoto ikọ̀ AFCON tí ó wáyé tọdún 2022. Èyí lópin ìròyìn àṣálẹ́ wa fún tòní. Tẹ́ ẹ bá ní ìròyìn kan tàbí òyìnbó tẹ́ fẹ́ fi tó wa létí, ẹ pè wá sórí àwọn nọ́mbà yìí 0812 008 6270 tàbí 0812 188 9462. Bákan náà lè kàn sí iléeṣẹ́ wa Pensioners FM 106.7 tó kalẹ̀ sí Àgbárígò Onírèké Ìbàdàn. Orúkọ olóòtú ìròyìn Pius Nsabẹ. Orúkọ mi ni Abdulmumeen Ishola. Títí ọlọ́ọ̀dẹ lágbára Elédùà táwọn mú àkọ́tún ìròyìn míì wá sétígbọ̀yìn àní tójú oorun bójú kú. Pensioners FM. This is Africa's model. Iṣẹ́ mi má ṣe padà lẹ́yìn, jọ̀wọ́ má padà. Àtọ̀rọ̀ mi ní gbogbo ọ̀nà láńgẹ́lì. Olóore mi, ẹni táyàn fún mi látọ̀, ẹni táyàn fún mi. Olùtọ́jú mi máa ṣàlàbò mi. Àtọ̀rọ̀ mi ní gbogbo ọ̀nà láńgẹ́lì. Ẹlẹ́dà ló yan áńgẹ́lì tí níyàn. Látọmọ wọn láńgẹ́lì ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́. Ajà-fúnni nígbà tá ò mọ̀ràn tá a dá. Òun ló lè ṣàkàwé ẹni nígbà tọ́rọ̀ bá lọ. Olóore mi, ẹni táyàn fún mi. Ẹni táyàn fún mi. Olùtọ́jú mi máa ṣàlàyé mi lọ. Àmì àtọ̀rọ̀ mi ní gbogbo ọ̀nà láńgẹ́lì. Lóòótọ́ kò sẹ́ni tó lè róhun kóhun bàbá òfin fún látọ̀run. Ọ̀run ṣàlàtìyàn pín ohun tá a dá ayé gbọ́ o. Ṣùgbọ́n áńgẹ́lì ẹnì kọ̀ọ̀kan ló ṣalábòójútó wọn. Iṣẹ́ takuntakun táńgẹ́lì ń ṣe ló jẹ́ ká dàbí ẹni tó mọ̀ ọ́ ṣe. Bíbélì ló sọ wípé o nínú ayé a ó rí ìpọ́njú. Ṣùgbọ́n ẹ tújú ká, Olúwa ti ṣẹ́gun ayé. Bá ò bá ṣalábàápàdé ẹni tiwa, ìpọ́njú lè gbilẹ̀ láyé wa. Àjálù lóríṣiríṣi, torí ṣo fẹ́ ká gbádùn ayé. Àjùmọ̀bí nǹkan tàánú, ẹni Ọlọ́run hàn sí ni ló ń ṣe lóore. Áńgẹ́lì lè fira ìṣènìyàn, ó fani lọ́wọ́ sókè rebi gíga. Ẹni kòkó rẹ̀ bá dẹ̀yẹ, àyè á lóhùn ló bọ̀ lọ. Agbẹjọ́rò tí ò lè kùnà láé, láńgẹ́lì ẹni jẹ́ o, ẹni tó lọ́rùn rán sí.